Good morning children, we will continue this one. Quick ways of subtracting. So in this, how to subtract this? When we subtracting 0 from a number. Subtracting, இப்போ 0லேருந்து ஒரு நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும். சப்ராக்டிங்னா மைனஸ், சப்ராக்டிங் 0 ஃப்ரம் எ நம்பர். ஓகேயா? ஸோ 0லேருந்து ஒரு நம்பரை மைனஸ் பண்ணணும். How to do this? A number remains the same when you subtract 0 from it. இப்போ அந்த நம்பர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். 12 minus 0, that is 12. Can you understand? 355 minus 0, that is 355. 1000 minus 0, that is equal to 1000. Can you understand? So the number remains the same. எந்த நம்பர்லேருந்து 0வை மைனஸ் பண்ணுறீங்களோ இந்த நம்பர் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகேயா? திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன். The next one is subtracting 1 from a number. Suppose 1 minus பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். It gives a number before that number. 12 minus 1 என்ன வரும்? 11. இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி நம்பர் வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 12லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணலாம். இப்போ 49 minus 1. அப்போ 49க்கு பிஃபோர் என்ன வரும்? 48. So if we add this, if we subtract this number, it gives என்ன வரும்? It gives a 1 minus பண்ணும்போது before number. It will give you a before number. இப்போ 12லேருந்து 1 minus பண்ணால் 12க்கு before is 11. 49லேருந்து 1 minus பண்ணால் before number is 48. Okay. So when 2 is subtracted, இப்போ 1 subtract பண்ணால் when 2 is subtracted. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? 2 numbers backward சொல்லுவோம். ஓகேயா? We say 2 number 2 steps backward. Easy way. இதுதான் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு. சப்போஸ் 15 minus 2 அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? 15லேருந்து பேக்வேர்ட் நம்பர்ஸ் 2 fingers எடுத்துக்கோங்க. பேக்வேர்ட் நம்பர்ஸ் 15 பிஃபோர் 14 13. தட்ஸ் ஆல். சப்போஸ் பிக்கஸ்ட் நம்பர் 400 minus 2. ஸோ 400 minus 2ன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 400லேருந்து ஒன்ஸில் 2வை போட்டுட்டு இங்கே இது 0 0, இங்கே ஒன்று பாரோ பண்ணால் இது 10, இதுலேருந்து அகெயின் இது பாரோ பண்ணால் இது 10, இது 9 ஆகிடும், அது 3 ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மைனஸ் பண்ணி போடுவோம். பட் ஹியர் நான் என்ன சொல்ல 400 minus 2 இல்லையா? டேக் த 2 fingers. 400க்கு பேக்வேர்ட் நம்பர்ஸ் சொல்லுங்க. 399 398. These numbers and all you might have learned in first standard. Okay, easy. 398. இதை மைனஸ் பண்ணாலும் 10 minus 2 is 8 and 9 and this is 3. 398. Suppose subtracting 10 from a number. இப்போ ஒரு நம்பர்லேருந்து 10 சப்ராக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த நம்பர் எப்படி? ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் த சப்ராக்ஷன். when 10 is subtracted. When 10 is subtracted from a number. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒன்ஸ் பிளேஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம். அதில் இருக்கிற ஒன்ஸ் பிளேஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் பிளேஸ் ரிமைன்ஸ் சேம். ஓகே, ஒன்ஸ் பிளேஸ் ரிமைன்ஸ் சேம். அந்த டிஜிட்ஸ் இந்த டென்ஸ் பிளேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் பை 1. டென்ஸ் பிளேஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் பை 1. இப்போ 45 minus 10 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸில் என்ன இருக்குது? 5. 5 minus 0 is அந்த 5 நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கும். டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு நம்பர் 4லேருந்து ஒரு 1 டிக்ரீஸ் ஆகி 3 ஆகிடும். ஸோ ஈஸி வே ஆஃப் மென்டலி வி கேன் டூ திஸ் சம். சப்போஸ் 54 minus 10. ஸோ என்ன சொன்னால் ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்க நம்பர் அதே தான் வரும். டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்க நம்பர் ஒன்று கம்மியாகிடும். அப்போ 5லேருந்து ஒன்று கம்மியாச்சுன்னா 4. த ஆன்சர் இஸ் 44. லைக் திஸ் வே we can subtract easily by 10. Now suppose find the difference. Subtracting the same number is that gives you 0. Subtracting the same number. Subtracting the same number, that gives you 0.
that 98 minus 98, that is equal to 0. 45 minus 45, that is equal to 0. Okay, so this is the way. And subtracting the numbers ending with 0. Suppose நம்ம இன்னொரு numbers 0ல number end ஆச்சுன்னா அந்த numbers எப்படி minus பண்ணுறது we will see. Subtracting numbers ending with 0. So 0ல முடிய நம்பர்ஸை எப்படி ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா, சப்போஸ் 340 minus 229. ஓகேயா, இப்போ இது ஒன்ஸ், டென்ஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒன்ஸில் வந்து மேலே 0 இருக்குது, இங்கே 9 இருக்குது. எப்படி மைனஸ் பண்ணலாம்? நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த 0க்கு பிஃபோர் நம்பர் என்ன வரும்? 1. 9லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணுங்கள், தட் கிவ்ஸ் யூ 8. அப்போது சாரி 0க்கு பிஃபோர் வந்து 9, அதாவது இதை 10ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணால் 9, அண்ட் 9 minus 1 that gives you 8, and this is 4லேருந்து மைனஸ் பண்ணால் 1 is 3, and this is 2, and 3 and 2. ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து 0லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணுங்கள், தட் இஸ் 0லேருந்து 0க்கு முன்னாடி நம்பர் 9, and then 9லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணால் that gives you 8. இப்போ இந்த 0க்கு 1 எடுத்தோம் இல்லையா, அப்போ இந்த 4லேருந்து தான் 1 எடுத்தோம். அப்போ this will become 3. ஸோ 3 இங்கே போடுங்க, 2 இங்கே போடுங்க, and next இந்த 3 and this 2. Then you can minus this. 9 minus 8 is 1, 3 minus 2 is 1, and again 3 minus 2 is 1. So கடைசியாக மேலே 0ன்னு வந்தாக்கா we have to minus like this. Here one more sum, 1000. They are given like this, and 574. ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டில் 0 வந்தாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இங்கே 1 மைனஸ் பண்ணுங்கள், and then same thing here also in ones digit you can minus. So 0 now this I told you this is 9. So here you can put hundreds, tens and ones. So consider this as a 10, and 10 minus 1 that gives you 9, and here also that gives you the 9, and here also that gives you the 9. So zeros எல்லாமே 9 9 தான் வரும். And then at the down 4 minus 1 that is 3, and then 7 அப்படியே போடுங்க, 5 அப்படியே போடுங்க, that gives you, now you can minus. இப்போ மைனஸ் பண்ணுங்க, 6, 2 and 4, 426. okay, now the next sum. Here hundreds, tens and ones, page number 53. 543 minus 210. சப்போஸ் 0 கீழே இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அப்படியே மைனஸ் பண்ணுங்கள். 3 minus 0, நம்ம ஒரு நம்பரை 0லேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ரூல் ஃபாலோ பண்ணும், மேலே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் அப்படியே போடுங்க. 4 minus 1 3, 5 minus 2 is 3. Can you understand? The next one, second sum. ஸோ மேலே 0 இருந்தால் தான் கீழே 0 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 298 minus 101. So straight away multiple minus பண்ணுங்க, 7, 9 and 1. So this is the answer. இல்லை இப்படி கூட பண்ணலாம், that is 8லேருந்து minus 1 பண்ணுங்க, 8 minus 1, 1 minus 1. அப்போது here answer is 8 minus 1 is 7, and this 1 minus 1 is that gives you 0. இங்கே மைனஸ் இது, and then 9 அப்படியே போடுங்க, இங்கே 0 போடுங்க, இந்த 2 minus 1, இந்த 2 and 1. So that gives you 7, 9, 1. So this is the answer for this sum. Can you understand? And next is 798, 654. So you minus 8 minus 1, that gives you 7. 4 minus 1, that gives you 3. Ones digit மட்டும் minus பண்ணுங்க, tens அப்படியே போடுங்க, 7 and 6. That is
7 minus 3 is 4, 4 and this is 1. Ones digit la irukadha 1 minus panni the sum ku nera podunga. So this is the first sum, second and third and fourth one same hundreds, tens and ones. 348 and here minus 111. So here adhe mari da 8 minus 1 that is equal to 7. Tally potukonga ones digit la 1 minus 1 that is equal to 0. Then here 4 update podunga 1 and then 3 and 1. So minus panningana 7, 3 and 2. Okay, this is the answer. And then fifth sum, 400 tens and ones. 4, 5, 0. இப்போ மேலே 0 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணலாம், இப்போ இது எல்லாமே நம்பர்ஸாக இருந்தது. This will be as a 0. Same thing only. 0 minus 1, 9 minus 1. So 0 minus 1 அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும், 9. 9 minus 1 is 8. And then tens place la that 5 will be like this and 4 also will be same. Hundreds la 4 and 3. If you minus this number, 9 minus 8 is 1, 5 minus 4 is 1, 4 minus 3 is 1. Can you understand? So in the ones digit la irukka number minus 1 nu minus pannunga. Okay, now we'll move on to the next sum. Next sum also the same. So it is a quick way of adding subtracting the number. Here hundreds, tens and ones. 5, 6, 0 minus 325. 0 minus 1, 5 minus 1. 1 da minus pannanom. Okay, yeah. Appo 0 minus 1 is 9, 5 minus 1 is 4. Tens la 6 inga 2 irukku. Hundreds la 5 irukku inga 3 irukku. Okay, yeah. You minus it. If you minus this number, 9 minus 4 is 5, 6 minus 2 is 4, 5 minus 3 is 2. Okay, this is the sixth sum. Then seventh one, hundreds, tens and ones. 980 minus 575. Here 0 minus 1 is 9, 5 minus 1 that gives you 4. And tally edikonga 9, 4 and 8 and 7 and then 9 and 5. So if you minus this, 9 minus 4 is 5, 8 minus 7 is 1, 9 minus 5 is 4. So this is a way of subtracting the quickest way. Okay. Now we'll move on to the next mental sums. Page number, we will say this one by one. Page number 54. Mental arithmetic. So here in a tree planting ceremony, first sum, 6 coconut saplings. They will say orally. So you have to think the number and then write. I'll write the question, first one, and 5 neem saplings. Saplings na marakandru solvanga or planted. So 6 coconut saplings. So 5 neem saplings are planted. Find the total number of saplings. This is orally they will say you have to write the answer. Total number of saplings. Appo enna pannanom? Orally எழுதும்போது 6 coconut saplings 6 and 5 neem saplings 6 plus 5 that is equal to
11 saplings. Okay, then there are 5 tender coconuts in a tree. There are 5 tender coconuts in a tree. And then if they pick 3 tender coconuts, if they pick 3 tender, the 5 3 தான் எடுக்கிறாங்க, 3 tender coconuts எடுத்தால் find the remaining tender coconuts. மீதி எவ்வளோ இருக்கும்? Find the remaining-னா மீதி, remaining tender coconuts. இப்போ remaining வந்தால் மைனஸ் பண்ணுங்க, total வந்தால் ப்ளஸ் சைன் போடுங்க. Don't forget about this. So how to write the answer? 5 tender coconuts are there. You pluck 3. So the remaining is 2 tender coconuts. Can you understand? Remaining is 2 tender coconuts. Put the sign, the number. And third one, 46 boys and 27 girls. Visited a park. Visited a park on Sunday. Find the total number of boys. Total வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன்? Add. So total number of boys. Total number of boys and girls. டோட்டலாக எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 46 plus 27 is equal to, நீங்கள் இங்கே ஒரு ரஃப் காலம் மாதிரி போட்டுட்டு 46 and 27 ஆட் பண்ணுங்கள். 6 plus 7 13, 4 plus 1 5 plus 2 7, total is 73. Okay, then 50 pence are in a box. How many pence? 50 pence are in a box, out of which 34 pence, அதில் 34 pence என்ன பண்ணுறாங்க? 34 pence are given to the students, or given to the students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்றாங்க. Okay, find the number of pens left. Left remaining means you have to minus number of pens left. So left வந்தால் minus, underline பண்ணிக்கோங்க, அது லெஃப்டா டோட்டலாக underline பண்ணிக்கோங்க, then it will be easy for you. So how many pens are there? 50 pens minus how many are given to the students? 34. So 50 minus 34. So easy way நான் சொன்னேன், 0லேருந்து 1 minus பண்ணுங்க, that gives you 9, and 4 minus 1, that gives you 8. So 9 minus 8 is 1. Then 4 minus 3 is 1. So that gives you remaining is 11. I'm sorry, that is 6. 16. So 16 pence. Remaining is 16 pence. Fifth sum, 70 balls are given. 70 balls are given to 7 persons. 70 balls வந்து 7 personsக்கு கொடுக்குறாங்க. How many balls are given to each person? How many balls are given to each persons? So this is divide. நிறைய கொடுத்துட்டு 1 கேட்டாங்கன்னா we have to divide.
So each person, கடைசியாக each person கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா eachனால you have to divide. So 70 divided by 7. So 7 tables, 7 tens are 70. That is, they have been given to the 10 persons. Then next one, 8 books can be arranged in a row. Okay. In how many rows? In how many rows can 48 books? 48 books be arranged. So 8 books are arranged பண்றாங்க ஒவ்வொரு இதுலயும் 48 books they have arranged. How many rows can be arranged means this is divide 48 divided by 8, that gives you the 6 rows. This is the last one. So copy down everything in your classwork, children. 7th sum, 10 pens can be kept in a box. Kept in a box. How many boxes are needed? How many boxes are needed to keep 100 pens? So 10 pens are kept in a box. So 100 pens, how many boxes? So you divide this 100 divided by 10. So if you can say the 10 tables, that gives you 10 tens are 100. So we can give 10 boxes to keep the 100 pens. Okay, children? That's all for this. So go through this, complete everything in your class. We will see this continue in the next class. Thank you.